Я хочу сделать дисклеймер в любом случае. Всем привет, это один из тех немногих разов, когда я смотрю в камеру во время подкаста. Сегодня я буду тупить. И, возможно, не понимать, что происходит. Тоже не понимаю. Ладно, давайте начнем. Чего? В общем, сегодня у нас в гостях Хидеки Ясумура. Это человек из Японии. Видите? Солист балета. И у нас, возможно, возникнет плохая коммуникация, потому что я не очень хорошо понимаю английский, а говорю на нем тем более. Я тоже говорю чуть-чуть по-русски и иногда не понимаю, всегда не понимаю, но стараюсь. Это мой второй год, я учился, я стараюсь. Поэтому мы будем пытаться. Но давай начнем все-таки. Давай первый мой вопрос был, как ты вообще попал в балет, почему ты выбрал это как дело своей жизни? Профессия. Да, почему ты выбрал эту профессию? Окей. Я могу по-английски, да? Окей. So, I started dancing ballet when I was 3 years old. And it was in Japan. And the reason why I started dancing ballet was because at my home, this like small ballet studio, балетная школа. My parents were working there, and then also like it was like my family thing that they were doing this ballet school. And then, so it was very natural that I started dancing because of the influence of my family. Yeah? At the beginning, I didn't really like because, boys in ballet are very rare. Это редко. Очень. Да, в один класс там только я один, да, as a boy. И все другие девочки. Girls are strong. Girls are strong when they get in group. And I was so scared about them. I was always in the corner, like trying to protect myself. And then I continued that for like many years. So I didn't really was enjoying ballet. But then there came like one point where I started like really trying to focus on dancing. Like I started to loving it. And that was like on YouTube. Yeah, you see the video. I see those professional male dancers. Особенно русские dancers. И, это будет просто очень круто. И я думал, I thought, wow, the man can like just turn and jump like this, and then I was like really amazed. Yeah. And then from that point, I started like really push myself practicing it. And I naturally started to think, okay, maybe in the future, будущее, I want to be ballet dancer somewhere. It was a very simple reason. And after that, I went to Germany to learn more intensive education, ballet education in Germany. Okay. It's Hamburg? Hamburg. Yeah, Hamburg. You know where it is, right? The Hamburg. There's like one famous choreographer from Germany, and who's having his school on there, the Hamburg Ballet School. And I was there for 3 года. Учился. Нормально? 3 years, of course. I was there 3 years. Yeah, so I was kind of watching the school and the company. I also joined a bit of tour with them. And after the 3 years, I went to Romania. Romania, which is,
This also it's a relatively small company, but it was. But I stayed there for like 2 years, so I had like amazing experience. I really liked it. But then the COVID came and blah blah blah. I had to change the place, and somehow I came here. So this is the story how I managed to get into the profession, and yeah, somehow I got here in Russia. Yeah. Следующий вопрос. У вас есть? Я буду нормально развивать мысль. У меня несколько вопросов появилось. Первое. Ты вот сказал, что в балете в основном девушки, а ты парень. Почему ты пошел в это? Ну, там то, что тебе нравится, то, что это интересно и все прочее. Но почему? Ну, первый, это был просто... потому что семья, все мои мама, папа и сестра танцуют. Да, но ты же мог выбрать что-то другое. Это же не обязательно делать. But I think at the very first point, I liked somehow. But I was 3 years old. Okay, я был 3. И что мне понравилось, это костюма девочки. Ну, я влюбился, да? I was always watching my sister wearing this costume, красивый костюм. Я не помню, но мои родители говорят, что я сказал, о, я тоже хочу этот костюм одевать. То есть прям в детстве? Да. And then I started to I also tried to wear. I said, okay, I also want to go to ballet class. So I remember the very first day, I was wearing this tutu, the girl's costume, and I went into the studio. And right away, сразу, the teacher saw me wearing this costume, and he just stripped off. Like the boys will not wear this, you know. So I was so depressed. Это был жаль. Представляю. Очень. Потому что это был только один причина, почему я начинал. Почему захотел вообще этим заняться. Почему я решил балет. И это один причина потерял. И начинал очень depression. I didn't really like dancing. But until this point. А вот ты еще смотри, ты из Японии поучился в Германии, Румыния тоже фигурировала в твоей жизни, так скажем. Почему ты оказался в России? Okay. This was sort of like fortune. It was not so much of reason because in this COVID time, I basically I was having a hard time. I basically lost my job because the company in Romania, they just stopped. You remember in Europe was crazy, just COVID everywhere and all this performing arts, this society has stopped. Да, мне кажется, там было тяжелее в это время, чем в России. Ну, по крайней мере, по новостям и по прочему, как там ограничивали и как здесь. Да. И поэтому я в этом время я просто потерял, что делать. И я был в Японии, да? И I had to do the audition. I just sent the video to like this online audition, which all the company directors from all of the world watches this video. I just sent my video dancing there. And then our director, Slava Samudurov, from this theater, just watched the video. Okay, I'm not going to take him. So that's why I got the contract here in the company. And of course, it was a bit difficult to decide to come here.
Because Russia was very mysterious country for me. Да. Окей. I went to America. I saw Europe. I was in Germany and other place. It's fine. I watched Asian countries as well, but just Russia was like somewhere else in the world, you know. So I hesitated a bit. I was like, you know, should I go or not? But I wanted to see how is it in Russia, because it's just the distance was so far from me. I wanted to go into this мир, the русский мир, и просто смотреть, что здесь. Русский мир — это русские люди или русские вообще? Русские люди, русская культура. И тоже балет — это что-то русское. Да? Он отличается от западного балета, русский балет? Ну, это сложно сказать, потому что западная Европа, это тоже там много разных стран, да, и each countries have different direction, different policy of art, and also there are a lot of companies, yeah, and all the companies are different. Like they have different thoughts of art, they have different productions as well. So it's hard to say the Europe as a whole. Понимаете? Как ни странно, я понимаю. But the difference between Russia and there is that, of course, the Russian ballet, the ballet was like highly developed in Russia, right? And this ballet was all imported, like all the other countries imported this Russian style ballet. So I would say here is more the origin, yeah? Понимаете? Yeah. And others are relatively imported ballet. I mean, but I wouldn't say that the level is different. I mean, of course, they dance very good as well. But what I wanted to see in Russia was like, what is this feeling, what is this atmosphere of the place of origin? You know? Yeah. Как люди работают, и как происходит в русском театру, и все. Так это, что я хотел смотреть сам. То есть ты не жалеешь, что, допустим, представим ситуацию, если бы, например, тебе дали предложение поехать куда-нибудь в Америку или в Россию, ты бы выбрал Россию в этом случае или нет? Ну, так как ты вот хотел посмотреть вот это вот сложно всё. сказать. Я не знаю. Ну, я думаю, я выбрал Россию. Вау! Да. Это удивительно. Ну, потому что Америка, ну, это все, ну, я японец, все понятно, там американская культура тоже хорошая, но потому что я занимаюсь в балете. И балет — это есть крепкая связь с Россией. Нормально говорю? Да, Да. все хорошо. Ну что, да, поэтому я думал, я должен быть здесь. Да. Да, I would выбираю здесь. Вау. Да. Это классно, на самом деле, что ты все равно, даже несмотря на возможное предположение, выбрал бы Россию. Это очень интересно. А ты вот замечал какие-то отличия в людях, которые приходят на балет, например, в России и в других странах? Ну, то есть это всегда одна и та же публика или это разные личности? Как они реагируют, например, все? Я не очень хорошо понятно. Еще раз? Поможете? Тут вопрос про реакцию людей Да. в разных странах, когда ты выступаешь.
то есть, допустим, ты выступаешь в России, и как люди реагируют на твое выступление, может, там громкие аплодисменты или что-то в этом роде, или, например, вот у нас в Екатеринбурге все люди суровые, да? А как люди Вот, то есть, или ну вот люди именно как отличаются? зрители, как публика. Да. То есть, Как публику? как публика, то есть насколько отличается вот у нас, например, здесь и в каких-то других странах, где ты тоже выступал. То есть, например, вот здесь, когда ты выступаешь в театре, люди так сурово смотрят в тишине полнейшей и вообще не аплодируют. А где-нибудь в другой стране, в Румынии, там все аплодируют и рукоплескают, и там удивительная реакция. Вот как это в разных странах, это реакция на выступление? Это групповой вопрос. Ну, Okay, so, well, it's hard to tell because, like, it's the same. Like, you can't really define like a group as one. You know, like all these zalice, all these people who come to the theater, they have different purpose. Like each people has different purpose, what they expect to the theater. Yeah, like maybe some people just want to like enjoy the music. Maybe some people want to get touched from the piece, or some people just want to see like amazing technique from the dancers. Maybe so. Мне же тоже захотелось выпрямиться. So yeah, so this expectation can be different each people. But okay, if I had to pick up one thing, the difference between Europe and here, I see more diversity there. Вы знаете, что такое diversity? Вот это слово не помню. Diversity. Сейчас мы загуглим. Я надеялась, пойму по контексту. Но оно звучит знакомым. Я просто говорю, или diversity. Ну, это значит, что все разное. Diversity. Разнообразие. Разнообразие. Учим английский. So yeah, diversity is what I would describe there. Because you know, there's a lot of people always coming in, going out, and from different nationalities. And now the European ballet companies are all like, you know, mixed nationality. There will be a lot of Japanese, maybe there will be a lot of Spanish, there will be a lot of, you know, Chinese, or also European people from everywhere. And this also connects to the product itself of the theater, like the ballet. You know, each theater has like different choreographer, different director, and they all have like completely different way of approaching to the art. Yeah. So if they pick this guy to here, the company would go like very different direction as artistic way, artistic meaning. So I would describe as this diversity, and the audience are also kind of expecting this diversity. Like they go to the theater as purpose of connecting to new words that they have not expected it, or like connecting themselves to new experience in the theater. Yeah. Yeah. So it's really like opening up the new vision, the new perspective, something like that. And that's what I really felt from the European ballet culture there. I think it's the whole cultural thing that they have. And here, I mean, it's the same. Like people would come here to like more entertain as well. I mean, some people would also expect these being connected to new things, like opening up their new ideas, maybe. But yeah, I feel here is more the audience and the artists are all connected somehow. I think it's because of the uniformity. I mean everybody is Русский. Yeah? So the theater really does this
I believe it's which I believe is that the theater does like this group effect. As a group, people would gather я here поняла. as a group, right? And then there's this interaction always going on between this same group. So it's like sharing the special feeling as a community. Я понимаю, Понимаете, я понимаю, что да. я Я говорю? просто не совсем поняла пока что, к чему это, вот. Я поэтому такое лицо сделала задумчивое. А почему это так? Да. Ну, я думаю, это потому что same народ. There's like this special value coming from this uniformity, I think. Да. Вот ладно, хорошо. Тогда если для людей это что-то новое, это какие-то чувства, попытка что-то открыть, что-то понять, посмотреть. И на самом деле, кстати, я не думала, вот ты сказала, что в западных странах в основном люди разные все время попадаются, а я просто настолько привыкла находиться в России, потому что я здесь живу, и я вижу как бы в основном только русских, и я такая, вау, а правда мы ведь все реагируем примерно одинаково, а люди, например, в каких-то, в европейских странах с разным менталитетом, они все, кто-то более закрытый, кто-то более открытый, и было бы интересно посмотреть, на самом деле, в каком-нибудь европейском опере, театре на людей. Вот. Но я что хотела спросить-то? Вот смотри, если для людей это там новые чувства, что-то попытка открыть, то что такое балет лично для тебя? Ну вот кроме того, что тебе нравится танцевать, тебе нравится вообще само все это действо, пошел ты, потому что понравились тебе костюмы, то вот сейчас во взрослом возрасте что это для тебя? Почему я танцую? Да, почему вот ты продолжаешь этим всем заниматься? I think, well, in general, вообще балет это трудно продолжать. Это и мне кажется, я не представляю, насколько это трудно, так как я никогда подобным не занималась, но выглядит, да, это трудно. Yeah, so when this work becomes work, yeah, like I started because I really like it, I was very amazed by it, and I started, and that was the motivation that continuing pushing me to this. But when this thing becomes a profession, yeah, as a work, when it becomes start работа, это вообще другой сказка. It's completely different story. And there'll be always this invisible pressure, yeah, because you have this duty that you need to perform as a work as well. So it's gonna be something this feeling that comes from your heart, and this outside pressure often contradicts inside of you. You know what I mean? But so the work becomes more difficult and difficult. But yeah, that's the point. Somehow we are still continuing it, right? Мы продолжаем как-нибудь. Это, я думаю, I think it's because we still believe in the pleasure of dancing, the pleasure. We still remember this excitement that brought us into this world, yeah? I think it connects to like more like big story, like art itself. Not only ballet, but I think the music as well. I think any kind of form of art can be the same. But we always need to find something special in ourselves. We cannot be like just manual work every day. Oh, это работа. Because nowadays, our society is everything about giving the purpose
to what you do. Like you've been always asked, what is the purpose of this? Что? Почему делаем это? Что за цель? Да. И все, everything is asked for this goal. And the society just goes like, if you don't realize, like if you don't focus on what is special for you, what is the special value for you, you're gonna be like involved in a circle that continues like going, and which makes you mentally tired. I mean, like I believe that it could sometime even like take the humanity out of you, you know? Maybe you would feel like a robot. Yeah, like machine. We need to somehow, I mean, so we cannot really do with this. We have to do our work every day. We have to go what is regulated, you know? We have to do this, I understand. But in that life, we always need to catch and retain, like maintain, держать это, this prize, this valuable thing. And I think that connects to art, because we always find maybe I wear like a bit of special clothes today, or you open the window, you see the sky, very beautiful. And it's the same. You hear the music, or maybe that's something, it touches me, or you dance, and then you feel special from the dance itself, you know? And this invisible value enriches you, enriches your heart. Wow. So this connects to the reason why we are still dancing, like in this hardship, you know? Because we still get this kind of invisible prize, invisible value from what we do. And that is very hard, but at the same time, it enriches us. Like it keeps us as a individual, you know? Так, Нормально говорю? не, все супер вообще. На самом деле, я сейчас слушала тебя, и так приятно погрузиться с твоей точки зрения во все это, понять, как ты это воспринимаешь. Потому что, ну да, я вот понимала, например, что балет — это действительно тяжелая работа, но когда задумываешься о том, что ты это делаешь постоянно, каждый день, вот эти все физические нагрузки, вот это все, это вообще по-другому смотришь на всю эту сферу. А когда ты сказал про... Я же правильно поняла про то, что тебя это наполняет, тебе это интересно? Я же правильно поняла? Да. Вот. Это вообще, знаешь, дает какое-то новое видение, что ты выбрал будто бы ту профессию, которая, ну, действительно тебе по душе, что ты хочешь ей заниматься, и ты горишь этим. И это очень классно. Я вот это вот хотела сказать. Well, we need to have this. Должен быть каждый человек должен иметь какое-то дело, которое да, тебя зажигает. Но мне кажется, оно далеко не у всех есть, поэтому не всем повезло. Или не все старались. Не знаю, тут уже какой вариант выберете. Вот. Смотри, про балет мы с тобой поговорили. Я плюс-минус поняла, что происходит там в разных странах, что у тебя на душе, так скажем, как ты к этому относишься. Вот. Интересно узнать еще, что ты за человек и чем ты вообще занимаешься помимо балета, как ты проводишь свое свободное время, какие-то твои еще увлечения, потому что не только ведь на вот этом вот всем твоя жизнь завязана. В смысле, что я делаю, когда свободное время? Да, именно оно. Я терял очень много. Все хочу услышать. Потому что мне все интересно. Все. Просто, кроме балета. Все
меня интересует. Ну, я играю пианино. А хорошо или на таком... Ну, конечно, не профессиональный уровень. Но я стараюсь понимать, какой мысли у них музыкальные. И тоже я сейчас еще студент университета. Мне интересует, the scientific way of like discovering the body. I do like research and things like that. And I also just enjoy. Мне нравится, просто погулять. Сейчас очень холодно. Очень холодно. 5 минут сейчас, На улице летом минус больше. 29. В тот день, когда мы записываем этот выпуск. Это убедительно. Я никогда не такое холодно чувствовал в моей жизни. Yeah, so I do many things of this. But what mostly I love is that getting connected with people. Yeah? I love learning the language as well, язык, и knowing like what these people are, like to have communication with them and understanding also their thoughts, but like what kind of people are they, Because it's also what I like about being ballet dancer, is that we can easily cross the border of a country, the border of a culture. For example, I went to Europe, другой язык, другой человек, да, но я так говорю, я знаю, что пируэт. Пируэт, знаешь, это вращать. Когда вращают, это называется пируэт. Или, балет. Я знаю балет, я танцую. А ты тоже танцуешь? У нас есть что-то общее. И так начинается это отношение. Общение, отношения, да. Это intercultural, международные то есть вы понимаете друг друга без каких-то... through ballet. Because we have something in common. I would just go like, without speaking the language, I would just, feel something common. And that brings you to another relationship, and that's going to be the trigger of making new friends or like, understanding each other. And it's the same, like, I came to Russia. Я здесь приехал. И язык вообще ничего не знаю. Я просто каждый день так... Как мы сегодня. С рукой так. Но у нас есть что-то общее. Это балет. Я танцую, и ты танцуешь, да? Like, это происходит там. И somehow I could get over this трудность. А смотри, если с кем-то из твоей сферы, из твоей работы у тебя есть шансы понять друг друга, с помощью, не знаю, жестов, каких-то объяснений, слов, которые общепринятые, то как ты вообще первое время был в России без знания языка? Да? Это же, правда, на самом деле, я вот прекрасный пример того, что я не супер знаю язык, я тебя сегодня слушаю, я понимаю, я улавливаю не все слова, честно скажу, но общий контекст я понимаю. Ответить я тебе на английском вряд ли смогу. Вот, и большинство людей примерно это так же как существует. Сейчас происходит. Да. Вот, и как тебе было первое время, когда ты с 21-го года здесь, получается? 20... Да. Ты, то есть, летом. Как только ты вот отправлял видео, тебя взяли в оперный, заключил контракт, и ты тогда только первый раз приехал в Россию? Да. Вау. It was hard. Это было очень трудно прожить. Это вообще
с рукой. Да, it was the gesture communication every day. I mean, well, okay, what I need is place to live, place to sleep, место спать, еда и работа здесь, как я здесь, how I come here, yeah? I mean, so these things I can basically just go on shop and just like take without like, I don't know what is written, but I just see, you know? And for communication, I would just use my hands and these things. So somehow I managed. I could leave. I would just go back to my home and sleep. So the first days were just like that. But it was, of course, hard because I wanted to speak. So I really like started hard for studying the language. Yeah, but I had to start from this A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, like learning the Russian. I really started from that point. But I really went hard with, like, I think that 3 months, I really went hard. And then after 3 months, I gradually started to understand what they are speaking. I could catch some words, yeah? And then I tried to, like, express what I'm thinking with these very limited words that I have. Yeah? Хочу. Так. Ну, мне кажется, что больше важно, это, еще раз, это humanity, the human, the person itself. If I have a will, да, if I have this intention that I want to get connected with you, like that I want to have communication with you, it's important is this feeling. You can't go over the barrier, the language barrier, you know. So I really had this strong, firm feeling. So which I think it made me overpass this hard time in the beginning. Yeah. Я сейчас представила вот это вот все, то, что ты рассказывал, на себя. И если бы я оказалась в какой-то другой стране, мне кажется, я бы не справилась, если честно. Мне кажется, это очень тяжело. Ну, все умеют, я верю. А ты, кстати, поддерживал с кем-то какое-то общение из своей страны, из другого? Ну, то есть, смотри, на русском ты не мог общаться, а ты находился в русской среде. Вот, но разговаривать-то ведь хочется, и ты поддерживал какие-то прошлые контакты свои? Ну, то есть со своими друзьями, со своими прошлыми коллегами? А как я... Ну, еще раз я не понимаю. Ну, то есть смотри, ты оказался же в России, получается, то есть один. Да, один. Без друзей, без коллег, без всего. То есть, во-первых, тебе было сложно учить язык, сложно понимать, потом ты начал что-то понимать, но без общения тяжело. Вот, и... Did you communicate with your friends from Japan or maybe... да. Or just talk on the Russian with gesture? I mean, of course, with other Russian colleagues, I of course talk with like this. But there's also a few Japanese dances, and там еще немецкие. With them, I of course communicate with Japanese and also English, and they helped me a lot. They helped me a lot. In the beginning of the rehearsal, they always came to my rehearsal and they translated what the teachers are saying, and it really helped me. Так, еще вспомнила, пока говорили. Удивительно, что продолжает так. Что разговор хоть как-то складывается. Супер. Вот. Хотела спросить, какие у тебя планы на будущее? То есть планируешь ли ты оставаться в балете, оставаться в России, куда-то переезжать, возможно?
Это я еще не знаю. Потому что, ну, я сейчас хотел смотреть Россию, да? И я еще хочу смотреть мир. И пока не знаю, когда и как. Ну, maybe, может быть, maybe I still continue for my adventure somewhere else. I mean, still I don't know. Still I don't know. Because I want to, as I said, the ballet is now the medium, being the medium of going across the border, right? Like going to another culture, because I can dance, because of ballet. And as you know, the life of ballet dancer is short. Короткие жизни балетные. And I mean, it's gonna be something like 30 years old or something a bit. That's like just short ballet life. And in this period, I want to experience as much as possible. Yeah? И поэтому, не знаю, приключения продолжают. Да. Нет, это очень классно. Но, кстати, вот да, ты сказал про то, что очень короткая вот эта профессиональная карьера. У меня есть знакомые, кстати, это мама моего знакомого, работает здесь тоже в балете. Я не знаю, на какой позиции, то есть как это правильно назвать. Вот. Но ей уже больше 40, но она вроде бы, кстати, до сих пор работает, до сих пор выступает. Вот, но я наслышана от нее, что она там вышла на пенсию очень рано перестала работать. Вот. И у меня последний к тебе заключительный вопрос, который мы всем гостям задаем. Вот. Зачем людям вообще искусство? То есть зачем людям театр, музей, музыка и все прочее? Надо подумать. Ну, это трудный вопрос. И одно время это очень легко. Это отвечай, как думаешь. Простой. Like as I said, we all need in our life somehow this to find this special thing, right? And I think that is culture. And when I have to explain, like when I'm asked about this question, like I always take one example from the COVID time, like personal example, right? So when COVID hit, I lost my job in Romania, and I kind of came back to Japan with this sort of depression, you know, because it's hard for ballet dancers. Like, I am a ballet dancer, but I don't have place to dance. Без балет. Что я? Да. I became to like that thoughts. And yeah, I was really going this hard time. But one day I was just like, okay, I was sitting along the sea. And then there was like kind of like time, like when sun sets. The sky was so beautiful. I see the sky was so beautiful. The sea was so beautiful, you know. And I just started to listen to music. I really love Chopin music, for example. I listened to this Chopin music, piano music going on. And something I felt that was filling into me, that seeps into your body. And that's like your nutrition of your heart, or like your mentality, something like that. We of course need like food to eat, yeah? We need to sleep. But at the same time, in our mental side, we also need something that helps you to live. And this is vital, like this is это нужен. We need it, like it's necessary to live.
in order that human live as like human, you know. But we are somehow not very conscious about this value. Like, you know, when you're like stuffed with your work, like when you have to do like the same thing over and over again, you kind of lose. Like you only see this thing that you see that is visible. And then you kind of like losing all these invisible values. But these are actually very important for us to live, yeah? So the art is something that remind us that there are these lot of values that we are not watching, yeah? So after listening to the music, I felt that something was filling to my heart. And then I started to take everything in a positive way, you know? Like, okay, so what Resheni is there? Like, what can I do to resolve this problem and everything? So this human can like really go to like positive direction. And I thought this experience is like the art or culture being like the safety net, like the safety, how do you say, the safety system that is in the very low, the lower layer in our society. You know what I mean? It could save you from falling there. Like people can mentally really fall somewhere. But art is something that you connect with people's heart. And we need this connection, yeah, in order to get rescued from there. So this is my idea of like being an artist or like having art in our life. It saves us somehow, like in that period of time. Yeah, because the culture... Okay, can I continue? Понимаете? Да, я понимаю, да. Да. Нет, если есть еще мысли, то все хорошо. Если слишком длинные, вы можете потом. Because the culture is really like it comes from our inner desire, yeah, the inner crave. And this is something that is not explainable, but it is certainly there, yeah. And then if you think about culture, we can explain it like in this way. The human kind of embody, materialize, you know, like to give a shape to this invisible value or invisible desire. Like human will somehow create a design or create a piece, or you would put your room like you want, yeah? So we always put shape into this invisible value. And this embodied shape affects you back. You know what I mean? So maybe you have something that is not very, how do you say, digested in yourself, but somehow you listen to the music, or you create music, or you create some piece, and this piece, or through like dancing even, like, you know, from this action, you will get this sort of invisible value back as a feedback. So I really think that culture is like in this circle of, it has this function, you know, to maintain the human, and at the same time they create the culture itself, and culture affects you back. Something like that. And is that a value? It's of course a big value. It's very valuable thing. So I think it's very good that we have like this certain place. For example, например, театру. Музыкальная ночь, the music nights of Ural. It's a place to like really recognize the value of it. And yeah, I think that's why we need this kind of opportunity, being connected to art. Да.